seals are good. Oxygen's good. Just do what you did last time, and you're fine. Follow my one simple rule. Hella, what's my one simple rule? Listen to Lynn. Boss lady knows best. Exactly. Listen to me. Mining's just like any other job. Go steady, go safe, go home with a pocket full of credits at the end of the day. Yeah, totally. It's just like, I work in the Star Dock. Except with more cave-ins, lasers, and accidental dismemberment. Very helpful. Thank you. You're gonna be fine. Your first outing was solid. And, let's be honest, it ain't exactly astrophysics. That's why I keep him around. Good pep talks. Yeah, and the fact that I can pinpoint a helium deposit from 300 meters. Not untrue. A shame we won't find any down here. But the metal deposits alone should pay for our own helium. Hell, after this, we'll have enough jump fuel to bounce from one end of the settled systems to the next. Hey, more minerals, more money. And so the cycle repeats itself. Just no more unauthorized jumps in the house for room space, okay? He's just a big baby. There are worse lives. Most Dusties don't even make it this far. I have a good feeling about you. A group hug now or at the end of the shift? One of these days, Hella, I am going to leave you behind. Promises, promises. Okay, let's see what we've got. How are we on time? Em termos de gráficos, não. Grab some samples. Pá, na minha opinião, não acho assim nada por aí além. Make sure she eases up on the breach. I don't feel like getting buried. Mas também só o início. Roger that. Remember, Dusty, keep your breathing steady and É que never este take jogo não that faz helmet mesmo o off meu down estilo. here. Oxygen processors don't extend this far. Yeah, because God forbid we drill on a rock with breathable atmosphere. Nem sei se vou gostar do jogo. What I love about working in Vamos ver com o subalternet decorrer. space? Fewer rags. A job like this in the United Colonies? Huh. Piece of red tape. Ugh. Look at this one over here. Calvert! No! No. It's a laser, not a sledgehammer. Ease up! Benning, if you got paid per break, you'd be a millionaire. Let's go! Yeah, okay. What do we say, Dusty? You make your cut, you get your cut. No exceptions. Come on, pick it up. Troy, what's the yield? Minimal at this point. Occasional glimmer, but it's weak. What do you think? Stay the course? No, ma'am. Portanto, isto aqui é uma mineração. Well, okay then. Let's call this one tapped. Why don't you move over to that big vein we looked at? Yes, ma'am. Come on, with me. Dusty, let's go. Metal deposits are in that cavern. I'll shout out when I need you. Pelo menos, olha, corre. I'm busy. Got anyone else to bother? Got a few more digs to go before I feel like talking to you. You think we'll be done here soon? It's time. You're with me. Oh, I hear this is the last dig. Ella, get the readings. Yeah, about that. Problem? Not if you consider a spike in gravity readings a problem. I don't. You don't?
What we're after? Keep moving. Okay, now you're starting to freak me out. Relax. It's just another job. Come on. We're Let's getting go. close, I think. Yeah, everything is just... Lynn, seriously, there's something really effed up about this. Where is it, Hella? Through there, I think. Okay, you're up. Something goes wrong in there, we'll come get you. Why would anything go wrong? Would you shut up? Both of you do your jobs. Client is on his way. Então tem que ir para ali. Para ligar. Ok. Still getting weird gravity readings. I guess that's a good thing. Just keep going. Do you see anything? What the fuck? Usa o telhador. Não estou a perceber nada disto. Dusty, snap out of it. Hey, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Que é esta merda? Podem ser alteradas. Um histórico.
Ah, ok. Carga pesada. Ah, e agora o que é que eu vou pôr? You were a good find when we hired you. Former military always knows how to get the job done. Well, you got the sample. Client's on his way, then we all get paid. You remember anything that happened? Huh. Well, makes the paperwork easier, and we got what we were looking for. All this trouble for that stupid thing? Huh, sure don't look like much. Never mind what it looks like. It's worth more than this mine has pulled in all month. We'll be... Speak of the devil. Our Constellation contact is on approach. Wait, the Explorers group? I thought they were kind of a joke. Client is here. Let's go. Not a joke. You're just too young to know better. Hey, I'm just saying they got a reputation. Ser namorado. Hell, I bet half the crew here doesn't even believe they really exist. Half the crew doesn't believe Earth exists, but it's still there. Same with Constellation. Yeah, Yeah, but come on. Exploring space. curto mais assim. Who does that anymore? Whoa, Ain't the space you we've don't already look got good. complicated enough? Not to them, apparently. All right, Dusty. Airlock. Put your helmet on. Ok. Ah, fuck. Seleciona a área no canto direito inferior. Então, onde é que está o capacete? Seleciona a categoria capacetes. Ah,
long time. Aí já encontrei aqui That mine on Bendy, right? aqui bug nisto. Kazal, hellhole, like this place. Rare mineral contract. Your tastes are Já estou a ver que more este jogo está cheio de bugs. sophisticated now, huh? So, you found something? Right here. The new guy found it. That right. And everything went cool? Just like grabbing those minerals on Bendy? Kazal, and no Barrett, not cool. He passed out after the extraction. Doesn't even remember what happened. Is that right, cowboy? Went on a trip, huh? That fun, huh? Not the most gentle push into the great mysteries of space, but hey, been there. Look, just hand over the credits, and I'll be happy to never see this thing, or you, ever again. That's why I like you, Lynn. All business. Barrett, the scanners on the frontier are reporting a ship coming in hot from orbit. I really thought I lost them. Barrett? Just like the emergency drill. Go, go! Obtenha os piratas. The fuck? Mas isto não mata porque? Ah, isto é assim? Ok, já percebi. Mas a arma é muito fraquinha, meu. Obtenha os piratas. Ah, detenha. Ok. Well, that was some fine work under pressure. Every time. You dug up the artifact, right? That means you saw it. The visions? You're coming with me to Constellation. You're part of this now. You ever stare up at the stars at night wondering what's out there? Well, that's us. That's where we go. Hey, I wasn't gonna bring it up, but we don't exactly know what the artifact might have done to your head, and Constellation is really the only group qualified to help. Oh, no, Barrett. No. You think you're just going to take off after the mess you caused? Oh, right. I guess I did just put you all on the Crimson Fleet hit list. How about I stay and I send your Dusty here in my place? I know, but he's not some miner anymore, Lynn. Soon as he touched that rock, something changed. Don't tell me you can't feel it. Fine. It's a deal. Get out of here, Dusty. You're on to bigger things. Now that we've been attacked, we've got to pack up and move on. Argos will come for the rest of us. You get going. Just go. Before I say something I regret. Well, now that that's settled. Vasco,
Get him to the lodge. No deviations unless absolutely necessary, okay? Protocol Indigo. Indigo. Again. Very well. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there. And it even tells the time. Hey, look at that. The watch fits you perfectly. Now, questions? That, my friend, is the million-credit question. And Constellation can find the answer. With your help. Come on. You really not at all curious about that light and music show you experienced? Why it only affected you? Because if you didn't notice, we've all been handling it since with no problem. The way I see it, Constellation needs that artifact, but they also need you. This mystery is only getting bigger each step we take. And you're part of it now. And Vasco, don't let him break my ship. Levo oxigênio, ok. Vectera, será que é o nome do planeta? What the fuck? Ah, ok. Captain, I assume you know how to fly a Class A starship. As Barrett likes to say, it's as easy as learning to ride a bike. I will attempt to boost the shields, just in case there are any difficulties. Shields ready. The rest is up to you. Now that we are in orbit, it might be wise to test all controls and systems to ensure they are not on the verge of catastrophic failure. I can step you through the entire process, or if you're already an experienced pilot, just power up all the systems, and we'll be on our way. Each system on a ship requires Não power. percebi nada desta merda. Allocating power is under your direct control. Ok. Let's go over the engines. Engines control our maximum speed. Try increasing and decreasing our relative velocity. A ship's engine has a sweet spot for better handling E during eu vou para onde turns. afinal? Draw your attention to the HUD. You'll notice a speed indicator in the lower left with a gauge that goes up and down as you adjust the throttle. Try to center the gauge so that it lines up with the center of the vertical bars to its right. Boosts can be engaged for temporary bursts of speed. Let's turn our attention to the shields. Try adjusting power to the shields. Notice more power increases their strength. Shields protect the ship from hull damage. Without a hull, but be vaporized. Shield health is displayed in the lower right. Hull damage
bridge is below it. You've proven an adequate pilot. Are you familiar with ship combat tactics? Because that's a Crimson Fleet ship bringing its weapons to bear. We will need to disable their shields. Laser-based weaponry is particularly effective. Congratulations on surviving your first Starship assault, Captain. We should search the wreckage for spare parts and other salvage. You will need to fly close to it before we can access the remains. Fleet ships are jumping into our location, Captain. Target practice. Oh, das. Não estou mesmo a apanhar nada disto. Pronto, aquele já foi. Ah, ok, já estou a perceber. Supostamente tem que ir para ali.
We have agora? arrived in orbit. The abandoned facility with our Crimson Fleet captain is on the surface. É um bocado para o estranho. I'll follow you from here on out, Captain. According to the scanners, the abandoned search facility is in this. Be careful, Captain. Alien creatures are often unpredictable. We have eliminated all nearby enemies. Captain, Protocol Indigo dictates that I am to return to the Lodge with no deviations. We are here to stop the Crimson Fleet. Constellation is members often engage in expeditions in small groups, typically 1 or 2 people, or like Barrett and myself, 1 person and 1 robot. The membership is intentionally limited and small. Should you join Constellation yourself, you will be the 10th active member. Barrett would say that billions of years ago, we were all one with the cosmos, so technically you have known each other forever. But the more practical answer is likely that he needs you. The number of known people who have been affected by the artifacts is now 2. Without your investment in Constellation's mission, he may never know more about the experience you both share. So he is showing you trust in order to gain your support. Então, While I am programmed for combat, I am ready to commence a trade. what the fuck? Dá uma zetinha. E tinha arma, agora já não tem?
Portanto, inventário. Seleciona um espaço. Ah, ok. Curious. These are United Colonies markings, but we are in Freestar Collective space. It then stands to reason that this was once a secret UC facility. Tem que ir lá para cima. Yeah. Evelyn. Que é isto? Que é isto? Ah, também posso dar facada. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Ah, está ali um... Então, mas está onde? É cá para aqui. Bora. Oh man, that was the best. Classic United Colonies. Put something in a cave until it kills you. One more time. Whoa. Something's out there. Here we go. Light 'em up! Goddamn! I'm going to pay for that. Como é que se... You've already lost. Já percebi. Exterior damaged. You appear to be prioritizing our deaths over your own survival. Barrett and the Crimson Fleet have something of a history. They always assume he is a treasure hunter in possession of valuable objects. They are wrong. Usually. I am relieved you have given up on carrying everything yourself.
Isso é o que é para apanhar. Eu não sei jogar a isto. Então ele diz-me que é para ali. Listen up. Someone trying to get off school. Hold them off here while Brogan sets up on the roof. I'm on it. No one's getting through. Get cover now! How hard is it to take this guy down? Look at this! Enemy damage registered. Detection of enemy has dropped unexpectedly. Begin search protocol. Então, caraças, sai daqui, meu. I doubt the enemy will return. Não sei o que é aquilo, mas pronto. Over here! Esta merda. Agora tenho que ir para onde? Está aqui uma escada. Será que isto sobe? Sobe. Mas aquele gajo anda sempre atrás de mim. You gotta be kidding me. The Frontier has a new captain? You working with Barrett, or did you pry the ship keys out of his cold, dead hands?
colleague Barrett didn't tell you, but there's a bit of a legend surrounding that ship. That constellation keeps treasure hidden in the cargo bays, the loot from 100 planets, and it's going to be ours. That statement is partially correct. The Frontier has been to many planets and moons, but the only things held in the cargo bays are spare parts, dust, desiccated food particles, and a variety of species of ant. I don't care what kind of lies Barrett programmed that robot to say. We're taking that ship. You're not talking us out of this score. They aren't? You sure? That's, not a bad point. Can't believe this. There isn't any treasure? We've been trailing that old Constellation ship for nothing? Get out of here. Take your robot and your ship and get out of here. I see you all again, you're dead. We should now be free to travel to Constellation's headquarters without Crimson Fleet interference. Što kipa? Captain, to reach the launch, we must jump to the planet Jemison in the Alpha Centauri system, and then land in. Ele está a dizer que é para ali, meu. Ok, já estou. Mas eu acho que já estive aqui. Olha, não.
Este jogo é um bocado marado. Deixa eu sei lá para onde é que é para ir. Ah, ok. Hum? Então assim nunca mais lá chego. Então. Dobra a gravidade pendente. Que é esta merda, pô. Foda-se. What the fuck? Starship Frontier, this is United Colony Security. Maintain course and prepare to be scanned. Mas está-me a mandar outra vez. Está aqui qualquer coisa que não está. Ainda não deve estar a perceber bem do jogo. Vou perceber. Ah, ok. Será que é isto? Não. Foda-se. Então, mas esta porcaria é para ir para onde?
Ok, tem que ir para ali. This is UC Security. Prepare to be scanned for contraband. Scan complete. No contraband detected. You are cleared for landing at New Atlantis. Abrir mapa. Ah, ok, espera lá. Isto é tudo marado. Nova Atlântica. Pronto, ok. Eu tenho que ir para aqui. Pronto, estou na Nova Atlântica. Estou fedido. Agora como é que eu vou... Ah. And he's our new captain. My crew can take a look at your ship, and you can stop by the Trade Authority kiosk if you need to offload some cargo. I would try to viewport. It'll be on your left once you get into the plaza. Nothing for us to do. You're in good flying condition. The Trade Authority runs a vending kiosk next to my booth. It's just off to the side, near the ramp. Besides that, Jemison Mercantile is your closest shop if you're looking for a bit of everything. That's further in, past the security checkpoint. Mas isto... I'm sure you can find something you like. Eu não estou a perceber mesmo nada disto. Eu nem sequer tenho dinheiro. Ok, esquece. Bora. Everything looks good here. I'll be at my booth if you need me. Então isto supostamente... É que não diz ali o que é para fazer. É, mas o jogo de gráficos não está nada de jeito, meu. Supostamente as bandeiras deviam de mexer, digo eu.
As árvores estão um bocado esquisitas. Foda-se. Puta que pariu. Acho que este jogo não... This is New Atlantis Transit, or the NAT. Eu agora sei lá para onde é que é para ir. É para ir para aqui. Bora. It provides free transportation throughout the city. We can take it directly to the Mast District. Não gosto assim muito deste jogo. É que os gráficos... Ah, para este gajo aqui. Os gráficos não estão nada... Por aí além... Por aí além, né? Os gráficos não estão nada de jeito. Como é que... Dizem que isto é um jogo... Foda-se. The water is quite aesthetically pleasing, or so Barrett has told me. New Atlantis relies on advanced hydroelectrics for most of its power. É que o jogo não... Pá, isto... É a minha opinião, o jogo não é grande coisa. Tipo, os NPCs ainda têm... Ah, pá, isto... E eu estou a jogar 4K. Good. I'll see you at the 11:30 then. Pá, eu não acho o jogo nada de especial, mas pronto. You see that scientist out in front of Mast, staring at trees? Sounds Vou dar um bocadinho mais de oportunidade. Can't be that bad, right? Até pode ser que tenha uma história engraçada. A United Colonies city, but Constellation is an entirely neutral entity, and always has been. Sim, isto também não faz o meu género de jogo. Mas eu não acho o jogo nada de especial. Here we are, the lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. They will be waiting for us. Captain, everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. Oh, please. It's completely ridiculous. Easiest bet I'll ever win. You really think what I'm suggesting is so outlandish? We appear to have a visitor. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Very well. This is a private organization dedicated to exploration. Space primarily, but also anomalies throughout the settled systems. It's inherently dangerous work, so if one of our own doesn't show up as planned, then we tend to have questions. Speaking of which, where is Barrett? Sarah Morgan, Chair of Constellation. That means anything you discussed with Barrett is my business. Now, if you would please answer my question. I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter,
And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? We think it's anyone else who pulls one out of the rock for the first time. Why? We're not sure yet. So if you wouldn't mind adding another data point. So something did happen. Barrett mentioned a loss of consciousness last time he found an artifact. There. Are you hearing this? Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, Contra, if you expect us to believe in fairy tales... If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table here. That's it. Just like it was. And to imagine, we thought there were only two of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Contra? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our little friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. Então, se eu quiser saber não estou a perceber. Ah, ok. Esta foi a que a gente fez. Isto são as atividades. Ok. Está tudo bloqueado.
So, are you ready to get to work? Or was there something else? Vamos embora. We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually, but a tip from the UC Vanguard sounds promising. Felt the same way when I started, too. There's an electricity in the air when you know you're about to uncover something. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself, and for you to learn more about us. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. We'll need to head to Mast. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen, whatever you were before, or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Understood? Good. Let's take a little stroll through New Atlantis, shall we? As much as I love uncovering new questions, I wouldn't mind a few answers now and then. Bye-bye. Isto é para fazer o quê, pá? I hope you are satisfied with the quarters available to you. Eu não estou mesmo a perceber nada disto. Ah, ok. Wish that bartender at the viewport would stop complaining to security. Sarah. I don't know what she Another space explorer. Hey, you ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, earn some credits, even get your UC citizenship? Excellent. Just need to do a little paperwork. An orientation on the UC, knock out an exam, and a probationary mission. We need to know you'll be able to hack it out there after all. Do well. You'll be out there keeping the peace in no time. Don't forget, John. I need him back after you wrap him in that fancy get-up of yours. No worries, Sarah. I'm not forgetting about you or our little business afterwards. Promise. First things first, head down to the orientation hall and get signed up at the registration terminal. System will walk you through the rest. Oh, and if you got a bounty, well, you're gonna have to make things right with the UC before we'll let you join. Supostamente acho que é cá para baixo. Como é que eu vou para ali?
Você é aqui no elevador. Não. Então, mas isto é para onde, pá? Ah. Este jogo passa-se, meu. I've flown across most of the settled systems in all manners of spacecraft, and yet I still get sick when I'm out. Tio, os gráficos estão horríveis. Bem, então é para ir para ali. É que não estou mesmo a entender. Ah, ok. Falo com... Ok. Converse com o contato da Sarah. Mas aqui já está a dizer outra merda qualquer. Anything I can do for you? Hey there. Always nice to see a new face. First time in New Atlantis? Oh boy, I didn't mean for you to take it personally. It's just something to say to customers. Break the ice, know what I mean? Listen, you just relax. Make yourself comfortable. You're welcome to stay as long as you want. That work for you, new guy? Let me know if there's anything I can get you. Stop by anytime you'd like to catch up. Hi. Hey there, new guy. Hope life is treating you well. Well, that's what I'm here for. Uma garrafa de vinho. Yep. Spaceport traffic keeps me pretty busy. But just between you and me, I've got something in the works that'll change everything. A new drink that'll make this place famous, galaxy-wide. You would love it, I guarantee. Only, I can't make you one right now. Don't have the ingredients. I made a deal with a hauler to bring me some small samples of an ingredient I think will make all the difference. But it never showed up. Turns out the guy I hired was also hired by a few other folks. The kind of folks who ship less than legal cargo. Security got wind, and the whole lot was impounded. Now they're just sitting on it, taking their sweet time like they always do. It's killing me. I submitted all the paperwork, believe me. It won't amount to anything, but I did it. And really, I'm not even certain this is what I need to finish the recipe. I think it is. I need to get my hands on that cargo. I really do. It's gonna keep me awake nights if I don't try. Before we say anything else,
I am in no way asking you to do anything that might violate any of the many, many laws in place here in New Atlantis or the larger United Colonies. This is just one friend talking to another friend, asking if maybe that friend could possibly find a way to get her important cargo out of the impound. And if, hypothetically, that were done in a less than 100% legal way, well, that might not be the worst thing in the world. You, with me on this? Surely you're not seriously considering this course of action. The last thing we need is UC security on our backs. God, you have no idea what a relief this is. I'm obviously not expecting you or anyone to go in guns blazing and taking hostages or something. I just figure there has to be a way to get what I need. I'm not worried. I'm annoyed. Wait, are you saying I should be worried? No, of course not. It'll be fine. Totally fine. I trust you. See you around. Pronto, agora fodeu. What can I help you with? Until later. Yes? Como é que eu vou para ali? Portanto, tenho que ter cuidado com o que decido nas minhas escolhas. The well's been having brownouts all the time. Mast finally sent someone down there, but nothing's changed. Senão a Sarah fica fodida. Hey, this really isn't a good place for civilians to be hanging around. There's something I can help you with? Yeah, I can't really just let you in there. I'm glad you understand the position I'm in here. Absolutely not. Estou fedido. Well, that's... thank you. All right, look, don't tell anyone I did this for you. I could lose my job over it. If anyone asks, I had nothing to do with this. You got it? 1 second. Tanta merda e deixou-me entrar. Pronto. Scanned as you enter the city, please. Security scanners, chemical sniffers. The United Colonies sure isn't taking any chances. I don't want to sound desperate, but any luck finding my cargo? Hey there, new guy. Good to see you again. Can I get you something? Oh, no way. You really got it?
I probably don't want to know what you did to get this, right? I mean, I want to know, but it's maybe better if I don't. I certainly hope not. This is a huge deal to me, but it's not worth either of us murdering over. Well, look, I can assure this will all be worth it in the end. Matter of fact, I'm going to let you have the first ever sample. On top of that, you get free drinks. Not like unlimited free drinks, but you want a little pick-me-up now and then? I got you covered. I need some time to work on what comes next. But this was the difficult part, I think. Really, thank you so much. You're in the right place. Mas eu não vou pagar nada. You know, I had a guy in here last week ranting that General Shao ought to send the Marines down into the well. I'm usually all for letting folks speak their mind. Most times it can't be helped after a few drinks. But that was just too much. Anybody stuck living in the well, it almost certainly isn't by choice. And things down there aren't that bad. Catch you later. Bem. Espera aí que ele já está-me a mandar para o outro lado. Converse com o contacto da Sarah. Isto é as atividades. Será que eu tenho que fazer isto? Always liked that statue. It's beautiful, isn't it? I wonder what Falo the com o artist is trying to cientista represent. perto. Foda-se. Ele está-me a mandar para ali. Não sei porquê, mas pronto, bora. Peraí. Oi, Laga. Peraí. Peraí, tem que pôr o micro. Consegues-me ouvir? Não, pô, não. Acho que é o Laga. Eu sei. Consegues-me ouvir, Léo? Eu tenho live. Peraí. Hey. Fala aí, Laga. Fala aí. Peraí. Eu ainda tenho o micro. Peraí. Ok, eu tá sem o micro. Eu estou a fazer live. Tu ainda estás com GTA? Ainda estás com GTA? Estou com o GTA, mas é aquele que tu dizes que... Peraí, deixa-me só pôr o micro. Peraí. Mas porquê que não instalaste o outro?
E agora, consegues-me ouvir? Consigo. Porquê que não instalaste o outro? Epá, eu falei com um amigo meu que ele joga bué GTA e ele estava-me a dizer que não, que era igual. Não é nada. Não é nada. Só que agora, como eu tive que instalar o. Tive que instalar? Não, quis instalar o Starfield para ver. Tive que desinstalar bué de jogos. Porquê desinstalaste o GTA? Yeah. Tive que desinstalar, não, já não tenho espaço, meu. Desinstalavas todos sem ser o GTA. Epá, estou a jogar ao Red Dead, também estou quase a acabar. Epá, se calhar mais uns 3 dias e devo de acabar o jogo. Aí já instalo. Eu à tua espera. E eu à tua espera. Epá, peço desculpa. Olha, estou a jogar este. Eu meti este gajo que está aqui na chamada connosco aqui a falar. Eu meti mais um amigo meu e era para mais um para nós se apresentar. Vou à tua live já no teu GTA. É que eu não tenho. Nós íamos te apresentar para a nossa gangue. É que eu não tenho espaço. Tu não estás a ver a live, se nem mostrava-te. Não tenho espaço, meu. Deixa lá ver. Espera aí que isto está só a vir bué da mal, espera aí. O que eu tenho instalado na Xbox... Neste momento tenho 123 GB livres. Espera aí, deixa-me lá fazer contas. E que jogos é que tens instalado? Tenho o Call of Duty, tenho o Diablo, o Elden Ring, aquele jeito... Tira o Diabo. Não. Não, espera aí, porque eu acho que tenho aqui memória. Espera aí, calma aí. Gostas do Diabo, é? Espera aí, calma aí. E ele não é de Jesus. Espera aí que eu tenho 123 GB livres. Deixa-me lá fazer aqui contas. Se estão livres, supostamente deve dar para pôr o GTA. Espera aí. É isso que eu vou ver agora. Oxi. Eu acho que tem 90, portanto acho que dá. Deixa lá ver. Oxi. O que é que se passou aqui? Oxi. Portanto, está aqui o GTA. O que é que se passou aqui? 84 GB, portanto dá para instalar. Então está. Já está a instalar, O espera aí. personagem está. Oi, ó Afonso. Afonso. O meu personagem estava todo sem skin. Tipo como se acabasses de metê-lo dentro do jogo. Espera aí que agora... Quer ver que não me digas que ele tromou o meu personagem. Tromou o meu personagem. Não trou, ainda lá. Ok, já vou entrar aí. Então mete a instalar. Já está a instalar. Pelo amor de Deus. Agora se calhar só amanhã. Espera. Não, está a instalar, sim senhora. Está sim senhora, está a instalar. Não diz é o tempo agora, deixa lá ver se diz. Não. 23 horas. Agora só amanhã. Não, tu vais ficar a fazer live até acabar de instalar diz... e até entrar no GTA e nós olha. nós esperamos por tu e tu vais fazer live até às 2 da manhã. 2, mesmo assim não chega. Diz que demora 5 horas. Olha, está na live e tudo. Olha, agora passou para 3. Hoje cheguei em 7 conquistas de meio de nada. Ele ainda fez e estava a gozar comigo, cara. Ai, meu Deus de fim. Que foste instalar o GTA? Queria experimentar o Starfield. Porque como é um jogo recente. Mas como é um jogo recente, eu pensei, bom, vou instalar isto que é para chamar pessoal para aqui para a live, para ter follows. Mas... Sabes que o Starfield é um jogo que quase ninguém vê e nem joga. Olha, então nem sei para onde é que Vamos precisar na Twitch. Como queres ver? Sabes qual é os jogos que têm mais visualizações? É o GTA. Acho eu. GTA neste momento é o jogo que tem mais visualizações na Twitch. E o segundo mais visualizações é o Valorant.
E o Counter Strike também. Ah, mas isso é para PC. Qual é o nome mesmo desse jogozinho? Então saiu ontem, ao Starfield. É de planetas, pá, olha, o jogo é uma grande merda. Então porquê que instalaste? É pá, quis só experimentar como é que era o jogo e digo-te uma coisa, o jogo não vale nada. Dizem que isto é o jogo do ano, poças. O jogo é Então muito... desinstala. É pá, agora estou a dar só uma oportunidade aqui ao jogo. Para ver se até me consigo... Se tu não gostas, então porquê que estás a dar uma oportunidade dele? Epá, quer saber se o jogo vale a pena ou não. Eu estou agora ainda a iniciar-me no jogo. Tenho uma hora de jogo. Mas acabaste de dizer que não valia a pena. Opá, não vale a pena o jogo. Starfield nem sequer aparece aqui na mapa daqui GTA. Do GTA não, do jogo. Pronto, já está. Nem sequer aparece. Como é que és que alguém vai te ver? Nem não dá para pesquisar jogo. Tá boa da malta a jogar Starfield na Twitch. Boa malta. Mesmo boa da gente. Então... Ah é? Então porquê que não aparece aqui Starfield? Isso aparece logo nas sugestões. Logo ao início, aparece lá. Será que a capa do jogo... O que é isto? Eu concordo. Starfield. Ok, 76 mil pessoas. Tranquilo. Espectadores. Mais espectadores. Os gajos que têm mais espectadores é gajos. Epá, são gajos bué da grandes, certeza. Tem 10 mil. Tem 4 pessoas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pessoas que só têm 1000 visualizações. Se eu vou ao GTA e vou aqui. Se quiser que tem mais pessoas. Quantas pessoas vai ter mais visualizações? Adivinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 pessoas. Já viste? 44 pessoas. Comparado a 12. É porque se formos aqui pesquisarmos aqui português. Português com mais pessoas. O gajo português que tem mais pessoas. Adivinha quem é? Não faço ideia. É o Luan? Quem é esse? Ah, esse é um brasileiro, não é? Eu não sei quem é, não conheço ninguém. É. Luan. Não conheço ninguém Se na for Twitch. aqui sempre para baixo não vou-te encontrar. Eu só acho que não tenho ninguém a ver. Ah, é verdade, não sei que está no GTA, peraí. Starfield, português. Menos espectadores, português. Não aparece aqui. Não aparece? Não. É que mesmo com as pessoas que têm 0 pessoas não aparece aqui. Mas em meti português, só se escrevi mal. Sabes, todos esses que estão aqui têm um espectador. Sabes quem é o espectador? Eles mesmo. Eu não tenho ninguém. Já és tu uma. Queres ver? Vou chegar a tua Mas live. eu meti na cena a dizer português. Uma pessoa. É português, parece. É português. Mas sabes quando eu vou te encontrar? Quando é chegar o último gajo de baixo. Porque não aparece, mano. Já cheio de gajos com um espectador que é a mesma pessoa. Porque okay. tem alguém a espectar-te a ti. Na minha está a zeros, não está ninguém a ver. Tens tu mesmo. Não, que ainda estou a ver pela Twitch. Então porque é que o gajo que está aí não comenta? Pá, não faço ideia. Há malta que às vezes não quer falar. Não faço ideia.
Eu não sei. És tu mesmo, é? Não pode ser até tu. Sim. This is the Mark 18 flight simulation chamber applicant. Isto agora é para onde? Já vou. Orbit around a high detail recreation of a remote world. When you're ready to begin, please take a seat in the pilot's chair. Your Opa, exam para is mim não simple. aparece aqui. Defeat as many tiers of opponents as you can before your ship is disabled. You must defeat at least 3 Já tiers of vou. opponents to pass the exam. Vamos. Good hunting, applicant. New targets active. Até que ele é nível 32, como é que eu consigo matar o gajo? Bem, isto é pipa onde? Já não estou a perceber nada disto. Target defeated. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 1 reached. Initiating Tier 2. Prepare-se para o seu próximo alvo. Qual alvo? Pá, até não vejo nada. New targets active. Ok. Já está aqui qualquer coisa. Filha da puta. Extermination protocols active. Já me encontraste. Se calhar por isso é que eu nunca tenho ninguém, é que eu devo ter isto feito, eu devo ter isto mal, que ninguém me encontra. What the fuck? Ok, ele agora vem para... Pronto, este já foi. Tão bom? Voltei. Pode não conto política. Não pode. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 2 É verdade, reached. amor de Deus. Quem Initiating faz Tier isso está 3. tudo em Portugal. Os brasileiros mesmo. Chegaste-me a encontrar? Não. Será que eu meti isto tudo mal, por isso é que não tenho aqui, por isso é que ninguém vê as minhas cenas? Se eu pesquisar Portugal no Starfield não aparece ninguém, só tu. Sei bem. Está tudo Portugal. Eu não meti Portugal, meti na cena, meti português. Portugal, português é a mesma coisa. Nas etiquetas, não é para pôr? Você vai aparecer é brasileiro. Será que eu fiz mal e não me aparece em lado nenhum? Menos espectadores positivos. Vamos ver quantas pessoas têm aqui.
Tanta. Tanta. É só meter com mais espectadores só para ver quantos tem português que são. A pessoa que tem mais espectadores português só tem 300 pessoas na live. You'll have to try harder than that. Vamos lá para baixo, à procura de ti. Vamos lá, começar por um espectro. No quarter given. Eu vou encontrar-te só amanhã, mano. Quanto? Defeated. All targets eliminated. Progress recorded. Larga. Encontraste-me. Congratulations, applicant. Quanto? You've defeated sufficient opponents to pass the exam. You may now exit the simulator through the hatch to record your current score. Quantos por cento? Try your hand at the remaining tiers. Mas chegaste-me a encontrar. Ainda estou à procura. Na aba de procurar, ainda estou à procura. Resuming the examination. Qual é o teu nome mesmo? Miguel H 4130. Olha, já cheguei ao fim, enquanto não se comprei. Não sabia que era Miguel, peraí. Vamos ver. Target defeated. All targets eliminated. Progress recorded. Tier Quem é esse 4 reached. raio, ó, ué? Initiating Tier 5. Oi, eu vou entrar no grupo e já volto. New targets active. Is this your first time flying? Target defeated. Nada do Miguel. Então será que eu meti mal nas etiquetas da Twitch? Ou não tem nada a ver? You must be able to do better than that. Halting simulation. You have passed, applicant. You may proceed to the exit hatch to log your results, or restart the exam from the simulation's control terminal. Como está a dizer, não tem nada. Não parece. Nenhum Miguel. Não pode ser. É impossível. Não aparece, vai pesquisar no outro telemóvel. Nenhum Miguel. Mesmo se quisessem pesquisar aqui, não ia aparecer Miguel. Nenhum. Olha que vejo bem. Não, é Miguel. Depois metes AG. Sim, é só ver que tem Miguel. Não tem outro. Nem sequer existe Miguel aqui nesta merda. Não aparece Não aqui pode nenhum ser. Miguel. Então Será que eu meti mal a minha cena? Não aparece aqui. Então, mas tu és meu seguidor? Mesmo assim não aparece. Como assim não aparece?
Ninguém. Não aparecer. Não, eu estou em live. Estás em live Starfield sem aparecer no Starfield. Simplesmente. Isso. Simplesmente isso. Mas como é que eu não apareço? E se alguém te quiser ir pesquisar aqui, não vais te encontrar porque tu não apareces. Português, eu pesquiso outra vez português. Calma. Eu tenho português, aventura, Uma RPG. vez, não apareces aqui. De novo. Português, Vou meter Portugal, pronto. Portugal. Espera aí, vou meter agora. Nada. Vou meter outra vez. Já meteste? Não, português, eu tenho português sim. Mete Portugal. Expulsação. Portugal. Oh, Afonso, estás aí? Já meti Portugal. Vamos ver. Ser namorada, então. Portugal. Não apareceu. Ah, agora apareceu. Agora apareceu. Miguel. Miguel Laga. Lagas mesmo, sei. Quantos por cento é que está o TGT? Nem 10, sei. Como está o teu? Quanto por cento está o teu? 22. Que coisa? 22? 22? Yeah. Ah, então vai dar, meu. Espera aí, não estou a perceber isto agora. Então, mas espera lá aí. Já apareceu. Mas em português não. Português não, Portugal sim. Então, porque é que será? É porque é Twitch. É vida. Menino cresceu, virou um menino rei. Ju. Menino cresceu, virou menino. Ah, peraí. Menino cresceu. Quem singa tonight.
Mas esta merda é para fazer o quê, meu? Hey, dancing into the night. Dancing it back your down. Afonso, fala alguma coisa aí. Diz oi. Congratulations, applicant. You've passed. You can head up to Commander Tuwala to receive your final results and your probationary assignment. Or you're welcome to take another run at the simulation if you'd like to try and earn a better score. Eu vou meditar. Está bué da calor aqui. Já está bué da calor aqui em Vais Inglaterra. dormir? Né? Senão não vais esperar. Não vais jogar então. Até ainda falta bué de tempo. Quanto por cento? Deixa lá ver. 28. Ah, vou no YouTube então. Tenho que ver aqui as definições da Twitch. Agora estou a ficar preocupado. Porque é que não dá? We ask you remain in the lobby. Bem, vou desligar.